Morning everyone, we are cooking something delicious today, and if you are wondering what it is actually Kottu roti. So you make the roti and then cut into pieces, then something amazing gonna come up. I'm gonna be making so tasty, guys, so stay tuned and welcome if you have just joined now. I'm just making the dough, guys. Start the chat as well. Would love to speak to you and get to know where you're guys from. Add some salt to this. I've already added oil. Gonna add water. This is actually lukewarm water. So we want super soft rotis. Taken like 1.5 cup of flour, 3/4 cup of water here. As you can see, I'm adding extra water because I want to be super soft. So that should do. Now once the water in, I can't work with the spoon anymore, guys. It's a dough, it's not a batter. So let's get the hands in. We got our first comment from Charmaine. Oh, hi Charmaine, how are you? Thanks for joining back again. You join for every live, so it's brilliant. Guys, we had twice in a row last week 1K, and this is our 16th day of consecutive 16th day of coming live. So we have already passed that 2-week mark. Guys, if you like live cooking or you like food in general, this is the place to be. All the 16 days we got you recipes, different recipes every day. So hope you guys enjoy this today, the cooking itself. And thank you so much for joining. We have 6 likes already as well. What a wonderful day today. Guys, we are starting with an amazing day, an amazing foodful. Thank you so much. Let us know where you are joining from. And Shamin said hi already. Shamin joins from Bangladesh. And Shamin mentioned as well that our live alert doesn't used to come. Then we advised her to keep the notification to all, and now looks like it's coming for her page all the time. So thank you, Shamin. I know you always join. Sometimes you join late, but nowadays you are the #1 fan. The top fan badge is already given to you. So thank you for joining. So super soft dough, guys. That is the whole plan of this. Look at that all over my hand. Super sticky. So we are making something delicious. দর্শক, আজকে বানাচ্ছি কিন্তু বলেন কি? আজকে বানাচ্ছি হচ্ছে কত্তু রুটি। কত্তু রুটি পরোটা না, কিন্তু কত্তু পরোটা আর কত্তু রুটির মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা জানেন? মানছি, কারেক্ট মি ইফ আই এম রং। তো কত্তু পারাটা ইজ usually done in South India. Yes. And Kottu roti is done in Sri Lanka. That's right. So guys, it's not a South Indian breakfast. It's a breakfast from Sri Lanka. Again, another Sri Lankan breakfast for you guys. Hope you guys have enjoyed the breakfast we made a couple of days earlier, which is fish bun, sardine fish bun, and then we made fish roll, and we also made cutlet and a Bangladeshi style kebab. That was amazing, wasn't it? The fish bun. Excuse me. That was lovely, lovely, lovely. Are you warming up by any chance? I'm actually warming up a leftover fish bun. And did I say no for me? I think so, yeah. I think you did mention no. Am I allowed to change my mind? I can put another one for you if you like. Kidding, guys. I'm gonna keep my tummy empty for some delicious kottu. Got that, guys? The dough need to be super soft.
দর্শক দেখেন, আমরা কিন্তু কত্তু রুটির জন্য ডোটা তৈরি করে ফেলছি। দেখেন কিভাবে কত্তু রুটি বানাবো তার জন্য ডোটা তৈরি করছি। আরও কিছু আছে আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে আমি দেখাই আস্তে আস্তে। এখানে দেখেন কিছু ফ্রোজেন ভেজিটেবলস আছে, কিন্তু ফ্রোজেন ভেজিটেবলস আপনার কর্ন আছে, আর ফ্রোজেন ভেজিটেবলের মধ্যে আছে পিস, কর্ন আর গাজর। আর এখানে আমাদের আলু ভাই, যে ফেমাস আলু ভাই। আর এখানে দুইটা বড় সাইজের আলু দেখতেছেন, একটা পেঁয়াজ, বড় সাইজের পেঁয়াজ। আর এখানে কিছু আছে শুকনো মরিচ, মাস্টার্ড সিড আর কারি পাতা। আপনাদেরকে আবার ঘোরায় দেখায় দর্শক। দর্শক আশা করব সবাই চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং অ্যাটলিস্ট একটা হাইও বলবেন। আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করলে আমাদের ভালো লাগে, তাই আশা করব সবাই কমেন্ট করবেন। কমেন্ট করে জানাবেন কার কেমন লাগলো, কে কী করছেন। আজ কিন্তু শনিবার, ছুটির দিন বাংলাদেশেও দর্শক, তাই সবাই জানাবেন কে কী করতেছেন। আর বেশি বেশি করে হার্ট ইমোজি পাঠাবেন। কেউ একজন পাঠাচ্ছে হার্ট ইমোজিগুলো। দর্শক কে পাঠাচ্ছেন আপনার নাম বলতে পারেন, আমরা আপনার নামটা উল্লেখ করে দিব। দর্শক Our regular subscribers haven't joined yet, have they? Except Shamin. I'm not sure if they have joined as well. If you are, give us a message. হ্যাঁ দর্শক, কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমাদের জানাবেন। Nice oil in. See that? A lot of oil for this one. Okay. Like that. Now let's cover this and keep him aside. I'm gonna wash my hands. I think you can add this. দর্শক যেটা বলছিলাম, অনেক রেগুলার দর্শক এখনও জয়েন করেন নাই, আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছি। আশা করব সবাই জয়েন করবেন। আজকে কিন্তু শনিবার, ছুটির দিন, বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু আজকে ছুটি বাংলাদেশে। যদিও অনেক কর্পোরেট জবগুলো কিন্তু ইদানিং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ফলো করে তারা ছুটির দিনগুলো রাখছে ক্লায়েন্ট বেস হিসেবে, তারপরও ম্যাক্সিমাম মানুষ ছুটি পান। দর্শক আশা করব আপনারা সবাই আমাদের লাইভগুলো দেখতেছেন। দেখলে অবশ্যই স্ক্রিনে দুইবার টিপ দিবেন, দুইবার টিপ দিলে কিন্তু আপনার একটা করে লাইক হয়ে যায়। কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করেন বন্ধুবান্ধবের সাথে। এই যে দেখেন ডোটা কিন্তু হয়ে গেছে। আমরা কীভাবে করলাম, মানছি হাউ মেনি কাপস অফ ফ্লাওয়ার অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ ডু ইট, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন অ্যাগেন? So I've got like 1.5 cup of flour, and I've got a drizzle of oil, then pinch of salt. Mix everything together. Then I added warm water because I want super soft dough. So I added warm water for 1.5 cup, 3/4 cup of water, because it's going to be like extra stretchy and extra soft dough, right? So that's why. And mix everything together, work on it like good 5 to 10 minutes. Now I'm going to keep aside. Put oil all over, not much, it's only 1 tablespoon, but it looks a bit too much. But that's how we need it. We need it to be soaked in oil. We're going to cover it and keep it aside, guys. দর্শক দেখলেন 1.5 কাপ এখানে আমরা অল পারপাস ফ্লাওয়ার নিয়েছিলাম। আপনারা বাংলাদেশ চাইলে সাদা আটা নিতে পারেন অথবা ময়দা নিয়েও করতে পারেন। আর তারপরে লবণ আর তেল দিয়ে একটু মিশায়া, তারপরে আপনার শুকনো গরম পানি, মানে হালকা গরম পানি, শুকনো গরম পানি না, হালকা গরম পানি অ্যাড করেছিলাম যাতে ডোটা নরম হয় অনেক। এবং 3/4 কাপ শুকনো হালকা গরম পানি অ্যাড করেছি। এবং দেখেন ডোটা তারপরে করার পরে তেল দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি যাতে নরম থাকে। আমরা এখন বাকি কাজগুলো করবো। দর্শক আবার বলছি, আজকে কিন্তু আমরা রান্না করছি কত্তু রুটি, কত্তু পরোটা না, কত্তু রুটি রান্না করছি আজকে দর্শক। আশা করবো আপনাদের সবারই ভালো লাগবে আমাদের রেসিপিগুলো। So let's cut the onions. Anju, would you mind just covering that with the covering that plate? With a plate, yeah.
cut the onions, guys. Let us know where you are joining from. There are 6 of you. Thank you so much for joining. And it's a weekend. What are your plans for your weekend? Are you doing anything nice? Let me know. You said Saturday is chutti din. Chutti din means off day or work day. Off day. Off day is chutti din. Oh, we got Saima Iti joined live now. সাইমা অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি কিন্তু গতকালকে জয়েন করেন নাই, আজকে আবার আপনাকে পেলাম, অনেক ভালো লাগছে। শারমিন বলছেন ইয়েস ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। দর্শক আর কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমাদেরকে জানাবেন, আমাদেরকে বলবেন। এটা হচ্ছে আমার চা, অ্যামেজিং হাজবেন্ড কাপে, আর এটা হচ্ছে মানচির চা। Let's give Aluman some work, guys. Aluman is here. Okay, Manchi, your tea is here whenever you are ready. He's not Aluman, he's Alubai. We're taking too much work from Alubai, Manchi. Yes, he's been working very hard for last few days. Look at that. He's been working very, very hard last few days. There are 9 of you. Thank you so much for joining, guys. Saima বলছেন you are also from Bangladesh, otherwise আমি মিস করি না। Oh, Alubai broke. Alubai broke? Yes, he did. I think Alubai needs a bit of a sharpening. অনেক অনেক ধন্যবাদ শারমিন, সাইমা, কাঞ্চন, আপনারা সবাই জয়েন করেছেন লাইভে। সরি, দুঃখিত, চাটা খেয়ে নিতে হবে, গলাটা টুসটুস করতেছে। ও, আমরা কাঞ্চন পেয়ে গেছি। কাঞ্চন বলছেন খুব ভালো, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সুন্দর মন্তব্যের জন্য। এখনো আলীকে পাইনি আমরা। দর্শক বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে লাইক করবেন, বেশি বেশি করে বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের লাইভগুলো। There you go. First aloo. Yeah, Alubai is broke. We go with 1 aloo then. Do you want me to try peeling it? No, I think I might be able to. he's jumping away. দর্শক কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমাদেরকে বলবেন। তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হব। Oh, I think there was something there, dropped it. Yeah, Inside. I think I have it here. Oh, yeah. There you go, Munshi. But I think this aloo should be enough. We're You not reckon? making much, yeah. Did you rescue my alibi? I think he's asking for a retirement, isn't it? Got here onions. These are for the roti, Kottu roti. This is for the curry base. Okay. So this is for the Kottu roti as well. Let's start the curry base without further ado. What do you think, Panchi? Yes, go for it. Go for it. So I've got taken a pan here. দর্শক আমরা কত্তু রুটি কিন্তু আপনারা কে কে খেয়েছেন জানাবেন। ও, আলী আহমেদ চলে এসেছেন, ভেরি নাইস কমেন্ট করেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ দর্শক, যারা বলছিলাম যারা কত্তু রুটি খেয়েছেন তারা হয়তো জানেন কত্তুর রুটি আলাদা বানাতে হয় এবং কত্তুর রুটি একটা মিক্সচারের জন্য আলাদা বানাতে হয়। সেই মিক্সচারটা আমরা বানাচ্ছি, সেটা তরকারিটা দেখেন
সেটা হচ্ছে আলুর একটা তরকারি আমরা বানাবো দর্শক। সচরাচর কিন্তু মাংসের তরকারি দিয়ে এটা মিক্স করা হয়, মাটন বা চিকেন গ্রেভি যেটা থাকে। দর্শক কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আমাদেরকে বলবেন প্লিজ। আর আশা করবো সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে তো শনিবার, কে কি করেছেন, কে কি খেয়েছেন আমাদেরকে জানাবেন। Shamin usually says good food that she usually has on weekends, doesn't she? হ্যাঁ, শারমিন কিন্তু সবসময় বলে আমাদেরকে কি খেয়েছে, কি খাচ্ছে। আপনারাও বলবেন আশা করছি। হ্যাঁ, কেউ একজন কিন্তু বেশি বেশি করে হার্ট পাঠাচ্ছেন, আরও বেশি করে হার্টস পাঠাবেন আশা করছি। Guys, I'm gonna put a bit of cinnamon stick thing and out. Cardamom. Butter in a bit. Okay. So now, in here goes nice amount of curry leaves. Some mustard seed. Dried red chili. I'm gonna wash my hand, guys. I've touched dried red chili. দর্শক কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমাদেরকে জানাবেন। কে কি নাস্তা করেছেন, দুপুরে খাওয়া করেছেন, রাত্রে বা কি খাবেন সেটাও জানাবেন আমাদেরকে। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই সবাইকে অনুরোধ করবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। শারমিন ইসলাম বলতেছেন মাই সান গিভ লাভ। অনেক অনেক ধন্যবাদ শারমিন, আপনার বাচ্চা কিন্তু সবসময় আমাদেরকে ভালোবাসা পাঠায়। আমরা এখন পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম, দেখেন একটু তেলের মধ্যে কারি পাতা তারপরে আস্ত গরম মশলাগুলো দিয়ে এখন পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা ছিটে চলে আসছে, লবণ দিয়ে দিচ্ছি। দর্শক সাথে খাইতেছি কাটলেট, গত পরশু দিন বানাইছিলাম, দেখেন গরম করে খাচ্ছি। I will eat the rest of the cutlet. দেখেন মাঞ্চিও খাইতে চাই এখন। ও শারমিন বলছেন আপনি তালের পিঠা বানাইছেন। আমার বিদেশি বউ কিন্তু তালের পিঠা অনেক পছন্দ। ইউ লাইক দ্যাট Yeah. তালের পিঠা না? ইউ নো what তাল ইজ, রাইট? That fruit pita. That tal. ইয়া ইয়া ইয়া। Yeah. ইংলিশ নামটা মাথায় আসতেছে না দর্শক এখন, আর আমার মনে আমি জানি আমি ইংলিশ নামটা কি, ইংলিশ নামটা মাথায় আসতেছে না। কিন্তু অনেক সুস্বাদু একটা পিঠা, আমার বউর অনেক পছন্দ ছিল, আমার অনেক ভালো মজা লাগে এই পিঠাটা। হ্যাঁ পাম, শারমিন বলছেন পাম। Yes, হ্যাঁ palm tree. পাম জুসের পিঠা গাইস, পাম জুস পিঠা, ইটস লাইক এ কেক, ইটস রিয়েলি রিয়েলি নাইস এন্ড ডেলিশিয়াস। Manchi loved it when she was in Bangladesh, when my mom made it as well. দর্শক কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমাদেরকে জানাবেন। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা চেপে দিবেন, আর চেষ্টা করবেন বেল আইকনের অল অপশন সিলেক্ট করতে। তাহলে কিন্তু আমরা যখন লাইভ আসবো বা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করি বা শর্টস আপলোড করি আপনারা সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন দর্শক। সেই সুবাদে দেখেন আজকে কিন্তু সুন্দর আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমরা কিন্তু আজকে 16 দিন টানা লাইভে আসছি দর্শক, 16 দিন, 2 সপ্তাহের বেশি, 16টা ডিফারেন্ট রেসিপি নিয়ে আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। কত্তু রুটি, কত্তু পরোটা না, কিন্তু কত্তু পরোটা হচ্ছে আলাদা, কত্তু রুটি হচ্ছে আলাদা। কারণ কত্তু পরোটা করা হয় ইন্ডিয়াতে, সাউথ ইন্ডিয়াতে, আর কত্তু রুটি হচ্ছে শ্রীলঙ্কান। একটা নামে বুঝতে পারছেন, একটা হচ্ছে রুটি দিয়ে করে আর একটা হচ্ছে পরোটা দিয়ে করে। আর সচরাচর শ্রীলঙ্কায় রুমালে রুটি দিয়ে করে, কিন্তু আমরা পাতলা একটা রুটি দিয়ে বানিয়ে করব। আর কত্তুর রুটির ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে দর্শক, অনেক আগে যখন আমাদের ফ্রিজ ট্রিজ ছিল না তখন লোকজন রুটি বানালে, রুটি বেশি হয়ে গেলে শ্রীলঙ্কায় ওরা রেখে দিত। তার পরের দিন সকালবেলায় রুটিটাকে ভালো মতো কেটে তারপরে যে আগের দিনে যে কোনো তরকারি থাকতো ওই তরকারি দিয়ে মিশিয়ে তারপরে খেত। সেই থেকে কিন্তু এই কত্তু রুটির প্রচলনটা, এবং শ্রীলঙ্কা অনেক পপুলার একটা ডিশ। অনেক ফরেনাররা কিন্তু যায় শ্রীলঙ্কায় এবং এই রাস্তায় স্ট্রিট ফুডটা খায়, অনেক সুস্বাদু একটা খাবার।
I was just telling the guys the origin of the Kottu roti. Yeah. It's from the leftover from the previous Yeah. days, gravy and the roti that's been left over because before this there wasn't any fridge or anything. Yeah. So what they used to do in the morning, they used to cut it and mix it with some gravy and eat it. Yeah. And now all the foreigners from all over the world travel to Sri Lanka and they actually enjoy this Kottu roti on the street, right? And also like when we what they used to say is make sure you buy from known shops because sometimes they can use like very old one. This is not now, like decades ago. And now it's just like everywhere mushroom, everywhere Kottu roti. It's so famous. But before days, if you're buying Kottu, just have to make sure it's not very old rotis as well. Whoa, we got Marek. Hi Marek, we have been missing you for last 2 days. Haven't seen you. Haven't seen you in our shots, in our video and in our live. How have you been doing? Are you keeping well, Marek? Are you keeping well? Let us know. So I've got here a bit of a tomato puree, tomato paste, and then ginger garlic paste. You can go with one whole chopped tomato as well. Do you want to explain everything? Marek just joined now as well. Hi Marek, sorry, I was just concentrating on the ingredients. Hi Marek. So what we have got here, we're going to make Sri Lankan style Kottu roti. You want to show your bun as well, Panchi? Marek didn't join for this, right? No, Marek wasn't there when he made the Sri Lankan nice breakfast. Fish bun, sardine fish bun. Marek, look at this. How nice. So guys, we are making Sri Lankan style Kottu roti. For that we need a curry base, right? We already made the dough. Panchi will show it to you in a bit once he's, I think he's having his breakfast. So he will show to you in a bit. There you go, guys. That's the dough for the roti. What we have got here, we fried onions. Before frying the onions, we added dry red chili. See this guys, dry red chili, curry leaves and mustard seeds. Usual Sri Lankan curry base. And then I want it to be a little bit more, like a chicken curry flavor. So that's why I've added some cinnamon sticks, a Ceylon cinnamon stick, a bit of a star anise and cardamom cloves. Sorry. So I need some water. I'll be back. দর্শক সাইমা কমেন্ট করেছেন আপনার ভিডিওগুলো অনেক ইউনিক, রেগুলার রেসিপি না। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সুন্দর মন্তব্যের জন্য। আমরা চেষ্টা করি প্রতিদিনই ডিফারেন্ট রেসিপি নিয়ে আসার জন্য আপনাদের জন্য। তাই আজকে টানা 16 দিন 16টা ডিফারেন্ট রেসিপি কিন্তু আপনাদের দেখিয়েছি। বিভিন্ন দেশের খাবার দেখেছি, শ্রীলঙ্কান, ইন্ডিয়ান, ওয়েস্টার্ন, ইটালিয়ান, নর্থ আফ্রিকান, অনেক সুন্দর খাবার দেখেছি আপনাদেরকে। আরও দেখাবো, আমাদের সাথেই থাকুন। আমরা চেষ্টা করছি প্রতিদিন সুন্দর হেলদি খাবার আপনাদের দেখানোর জন্য। আলী বলছেন আমি ঢাকা বাংলাদেশ হতে জয়েন করেছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছেন, ঢাকা থেকে। আমরা জানি মারেক ইউকে থেকে জয়েন করেছে, শারমিন বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছে, আলী বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। সাইমাও বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছে। শারমিন, আপনি একদিন আমাদের হোম ট্যুর দেখতে চান, অবশ্যই দেখাবো। শারমিন is asking to see our home tour one day. Sure guys, we can do that as a separate one. Today we're not going to cook then, isn't it? Yes, আর আমরা আমাদের পাঞ্চি মাঞ্চি চ্যানেলে, ট্রাভেল চ্যানেলে আপনাদেরকে হোম ট্যুরটা দেখাবো খুব শীঘ্রই। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকেন, পাশে থাকেন। দর্শক বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করুন, আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা চেপে দিবেন, বেল আইকনের অল অপশন সিলেক্ট করবেন। Guys, hit that subscribe button if you have just joined. We have 13 of you and you've been continuously been with us since you have joined. So hopefully we are keeping you entertained with this amazing cooking. Panchi, show your bun as well. Yes. In a bit. So we made fish bun day before yesterday and it's stored in the fridge and Panchi is munching it. Is that a good one? Yes. Panchi is munching it. So guys, we are making Kottu roti today, a Sri Lankan dish. This is something like super easy to make and super tasty. Look at that. So yeah, that curry base needs a bit of a water. এই যে দেখেন আমার ফিশ বান, গত 2 দিন আগে বানাইছিলাম, ফ্রিজে রাখছি, এখন ওভেনে দিয়ে গরম করে খাচ্ছি। দুর্দান্ত লাগতেছে। খাচ্ছি, কথা বলছি আর নতুন রান্না করছি আপনাদের সাথে। সাইমা বলছেন
হোম ট্যুর কি ট্রাভেল চ্যানেলে দিবেন? আমি ঠিক গেস করেছি, জি, আমরা হোম ট্যুরটা আমাদের ট্রাভেল চ্যানেল পাঞ্চি মাঞ্চি ট্রাভেলসে দিব দর্শক। যারা ওই চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেয় সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট আসতেছে। আমার বিদেশি বোর প্রথম বাংলাদেশের বিয়ের ভিডিও আসতেছে, আজকেই আপলোড করব। আজকে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা 6:30টার পরে দর্শক পাঞ্চি মাঞ্চি ট্রাভেলসে এবং বান্সি কুকিং অ্যাডভেঞ্চারে দুটা সুন্দর রেসিপি আসবে। This is Sri Lankan curry powder, right? Guys, look at the smell. Sri Lankan curry powder. This actually, when I was in Sri Lanka, when I was visiting Sri Lanka, a neighbor made it for me. And look at this aroma. It's homemade, guys. Thank you so much for making this for me. I love the smell. This is actually, it is the north style curry powder. So it is, they call it Jaffna, the north side. And that this curry powder is from there. So the masalas are completely different from what you make. So this is roasted one. And especially these roasted curry powders are so famous on the north side. দর্শক আপনাদেরকে দেখালাম, দর্শক শ্রীলঙ্কান কারি পাউডার, যেটা আমরা শ্রীলঙ্কা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। অনেক সুন্দর একটা ইউনিক অ্যারোমা। আর শ্রীলঙ্কান কারি পাউডার কিন্তু বাংলাদেশের কারি পাউডারের মতো না দর্শক, সব দেশের মশলা কিন্তু অনেকটা ডিফারেন্ট। সাইমা বলছেন আমি ঠিক গেস করেছি, যে আপনি ঠিকই গেস করেছেন, পাঞ্চি মাঞ্চি ট্রাভেলসে আমরা আমাদের হোম ট্যুরটা দিব আপনাদেরকে। শারমিন আপনি চাচ্ছেন কিচেন ট্যুরটা এই চ্যানেলে দিতে, আমরা চেষ্টা করব কিচেন ট্যুরটা আপনাদের এই চ্যানেলে দিতে, বান্সি কুকিং অ্যাডভেঞ্চারে দর্শক। শারমিন বলছেন আচ্ছা, ও উই গট এ নিউ ভিউয়ার্স, সালমা ইসলাম। Salma Islam, hi, thank you for joining. সালমা ইসলাম, আপনি কোথা থেকে জয়েন করেছেন? অনেক অনেক ধন্যবাদ সালমা ইসলাম, আপনি আমাদের লাইভে জয়েন করেছেন। কোথা থেকে জয়েন করেছেন, কি খেয়েছেন আমাদেরকে জানাতে পারেন। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই করে ফেলেন। Let's put some potatoes in. আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল আইকনটা চেপে দেবেন, বেল আইকনের অল অপশন সিলেক্ট করবেন। So Marek, getting some potatoes in. So I was explaining the process, right? It was onions. We also used coconut oil. So pure coconut oil. Coconut oil is what takes the Sri Lankan food to another level. হ্যাঁ দর্শক, শ্রীলঙ্কার রান্না কিন্তু বেশিরভাগই আপনার নারিকেল তেল দিয়ে রান্না হয়। আমরাও চেষ্টা করছি এই রেসিপিটা নারকেল তেল দিয়ে রান্না করতে। আপনাদেরকে আমরা বলি সবসময়, আমরা চেষ্টা করি যে দেশে যে রান্না করব, যেটা যেভাবে রান্না করে এক্স্যাক্টলি ওইরকম ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েই করার, যাতে ওই ইউনিক ফ্লেভারটা আপনারা পান, আমরাও পাই। Guys, Kottu will drink the gravy. So more the gravy better. হ্যাঁ, কত্তু রুটির জন্য গ্রেভিটা খুব বেশি করতে হয়, কারণ রুটিটা যখন আমরা গ্রেভিটা মিক্স করব চুষে নেয়। আপনারা দেখবেন, সাথে থাকবেন দর্শক, বেশি বেশি করে লাইক করবেন। স্ক্রিনে দুইবার টিপ দিলে কিন্তু লাইক হয়ে যায় দর্শক। আর সালমা ইসলামের মতো আপনারা চাইলে হাইও বলতে পারেন যদি পুরো কমেন্ট না করতে চান। আর বেশি বেশি করে ইমোজি পাঠান আমাদেরকে, বেশি বেশি করে হার্টস, স্মাইলি ইমোজি পাঠান দর্শক। বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করেন আপনারা বেশি বেশি করে দর্শক। আর যেটা বলছিলাম, বান্সি কুকিং অ্যাডভেঞ্চারে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা 6:30টার পরে দর্শক আমরা স্বামী কাবাবের রেসিপি আপলোড করব। সবাইকে দেখে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর ঘন্টাখানিক পরে স্বামী কাবাবের রেসিপি আমরা আপলোড করব 6:30 থেকে 7টার মধ্যে, মাগরিব আজানের পরেই আমরা আপলোড করব দর্শক। 6:30 থেকে 7টার মধ্যে বাংলাদেশ সময় স্বামী কাবাবের রেসিপিটা আমরা আপলোড করব, সবাই দেখবেন। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখার জন্য। মা সুন্দর সুস্বাদু স্বামী কাবাব বানিয়েছিল গরুর মাংস দিয়ে, আপনারা সেটা দেখবেন। Do you think I can take the rolling pin? Yeah, sure. As usual, I forget one thing every time. Yeah, I've taken the rolling pin. Do you think we can get the roti going on the other side? So guys, let's close this. If you have any doubts on this curry base, let me know. It's actually very tasty. If you add a little bit of meat to it as well, that taste will be nice. And one thing that is trending in Sri Lanka is the crab kottu and cheese kottu. So, and now I'm not a big fan of changing my palate on kottu roti, so I'll stick to the one that I am very, very comfortable with. But I think I'm intrigued to find how crab kottu will be. So we will go one day
to one of the restaurants here, shall we, Panchi? Yeah. Restaurant and show them crab curry and crab kottu. I think in Bangladesh they can try it because Bangladesh crab is quite available now in the restaurants. Yes. Well, I think this is not a season for the crab though, for fresh crab. Mostly frozen crab. Yeah, guys, so we've been to Bangladesh. We went to these buffets. So we went to quite a lot of buffets. All the buffet reviews are in our travel channel. So go and watch it. It's in Bangla as well, most of them. So some are mixed language in English and Bangla. It's nothing complicated. Everyone can understand the illustration in there. So guys, see this thing, roti, super soft. This is what the consistency we are looking for. Look at that. So what I'm gonna do, I'm gonna take small ball out of that. Okay. So what I was saying is, the main thing I look for when I go for this is crab masala. But sadly, they are like a bit old or over frozen one whenever I go. So the flesh need to be nice and white. Sometimes they are like translucent, which means it has gone, they are not fresh ones. So guys, before you eat crab, just check those things. If the crab is frozen for a long time or they are not being defrosted properly, you will come across these issues. So, but we are looking for nice white meat inside. I'm going to get some rotis done here as well, and my curry base is getting done on the other side. Where are you guys joining from? Let us know, guys. Don't drop. Be with us. We're going to be bringing amazing recipes, and trust me, you guys will love this. I think I can explain in Bangla to the Bangla viewers. I don't think they might be aware of this thing with the crab. দর্শক, বিদেশি বউ যেটা বলতেছিল, যদিও আপনারা অনেকে মনে করেন ও কিন্তু বিদেশি না, ও বাংলাদেশি। ও বাংলাদেশি না, আর ও ঢং করেও কথা বলতেছে না দর্শক। I need to come here because that side I'm pressing too much the hog. ও হচ্ছে বিদেশি আর ঢং করে কথা বলতেছে না, তারপর ও কিন্তু খুব সুন্দর করে কমপ্লিমেন্ট নেয়। আপনারা যে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন ও নাকি বিদেশি না, ঢং করে কথা বলে, বাংলাদেশি হওয়ার চেষ্টা করতেছে, সেটা একদমই ঠিক না দর্শক, ও বিদেশি। আর ও যেটা বলতেছে, আপনারা যে বাংলাদেশি ক্র্যাব খান না বুফেতে বা সুপারস্টোর থেকে কিনে, চেষ্টা করবেন ক্র্যাবটা যাতে সুন্দর করে ঠিকমতো ডিফ্রোস্ট করা হয় বা ফ্রেশ থাকে। ফ্রোজেন বা ডিফ্রোস্ট যদি ঠিকমতো না করা হয় ক্র্যাবের মাংসটা দেখবেন অনেকটা স্বচ্ছ থাকে। মাংস যদি স্বচ্ছ থাকে বুফেতে, তাহলে নির্ঘাত এটা ফ্রেশ ক্র্যাব না, ঠিকমতো ডিফ্রোস্ট করা হয় নাই। আর ওই ক্র্যাব খাবেন না, ওই ক্র্যাব খাওয়াটাও স্বাস্থ্যসম্মত না, আর ওটার মধ্যে কোনো টেস্টও থাকে না দর্শক। তাই আপনাদেরকে বলছি। আর এই যে দেখতেছেন আপনারা এক এক ধরনের শেপের রুটি হচ্ছে, কোনো ব্যাপার না। তার কারণ হচ্ছে এই রুটিটাকে সবগুলো আমরা কেটে ফেলবো। যে কোনো ছোট বড় মাঝারি যে কোনো সাইজের আপনারা করতে পারেন চাইলে, ঠিক আছে? সাইজ কোনো ব্যাপার না, আর শেপও কোনো ব্যাপার না। যে কোনো সাইজ শেপের হইতে পারে, কারণ এটা আমরা শেষমেশ সবগুলোকে কাটবো, কেটে তরকারির সাথে মিশাবো। কিভাবে মিশাবো সেটা দেখবেন আপনারা। আপনারা যদি এখন ভাবেন যে কোনো একভাবে মাশায় ফেলবো আর লাইভ দেখতে হবে না, তাহলে আপনারা ভুল করবেন। অথেন্টিক শ্রীলঙ্কার ব্রেকফাস্ট রেসিপি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দর্শক। পুরো না দেখলে বুঝবেন না। আমি তারপরও বলে দিলাম আপনাদের সুবিধার্থে, যাতে আপনারা বুঝতে থাকেন আমরা কি করব। কিন্তু যদি সেইভাবে আপনারা ভাবেন যে আচ্ছা দেখে ফেলেছি, এইভাবে রুটি করবো আর তরকারি বানাবো, একসাথে মিক্স করে খেয়ে ফেলবো আর চলে যাবেন, তাহলে ভুল করবেন, মারাত্মক ভুল করবেন। দেখেন, দেখতে থাকেন, প্রসেসটা দেখেন। আমি একটু কথা বলে দিলাম, যেটা হচ্ছে রুটি যে কোনো শেপের হোক কোনো ব্যাপার না, যে কোনো সাইজের হোক ব্যাপার না, কারণ আমরা সেটা কেটে ফেলবো। আর দর্শক দেখছি অনেকে কমেন্ট করেছেন নতুন দেখি কে। ও ওয়াফিস ডায়েরি, নাইস রেসিপি, অনেক ধন্যবাদ ওয়াফি। চেষ্টা করবেন আপনি প্রতিদিন আমাদের লাইভে আসার জন্য, এবং আমাদের ভিডিওতেও আপনি কমেন্ট করবেন বেশি করে, আমাদের শর্টসগুলোতে কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন। আপনাকে দেখি মাঝে মধ্যে,
আমাদের খুব ভালো লাগবে আমরা যদি আপনাকে সবসময় দেখতে পারি আমাদের লাইভে। আপনি মাঝে মধ্যে আমাদের লাইভে কমেন্ট করেন, আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করবেন। আশা করব আপনি সবসময় আমাদের লাইভে আসবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন। আমাদের ভিডিওগুলোও দেখবেন, পুরো ভিডিওগুলা। আজ কিন্তু সন্ধ্যা 6:30 থেকে 7টার মধ্যে আমরা মায়ের হাতে সুন্দর মজার জালি কাবাব রেসিপি আপলোড করব, দেখবেন। কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে আমাদের লাইভগুলোতে, আমাদের ভিডিওগুলোতে এবং আমাদের শর্টসগুলোতে। আলী বলছেন আমি 7 PM ডক্টরের কাছে যাব। আলী ভাই অনেক অনেক শুভকামনা, ডাক্তারের কাছে যান, দেখেন ডাক্তার কি বলে। আশা করব সব কিছু ভালো আপনার। কাঞ্চন বলছেন অনেক সুন্দর, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করব আলী আপনি ডাক্তার থেকে এসে আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন, স্বামী কাবাবের রেসিপি দেখবেন। দর্শক আর কার কি জানার ইচ্ছা আমাদেরকে জানাতে পারেন। আপনাদের আগেই বলেছি শুরু থেকে প্রথম, আমরা কিন্তু আজকে শ্রীলঙ্কার একটা পপুলার স্ট্রিট ফুড বা নাস্তা, সকালে নাস্তা দেখাচ্ছি, হোটেলের নাস্তা। এটা কিন্তু অনেক পপুলার এবং বিদেশিরা যে শ্রীলঙ্কা যায় তারাও কিন্তু এখন গিয়ে এইটা খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে আর কিছুই না, কত্তু রুটি। কত্তু রুটি বলে এটা, কারণ এটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কান। আর যেটা ইন্ডিয়ান বা সাউথ ইন্ডিয়ান সেটাকে বলে কত্তু পরোটা। Sorry, you were saying something? Do you remember the one of the resort we stayed in Sri Lanka? The live Kottu Roti. Yes, and I that's do. in our travel channel as well. So Yes. guys, go and have a look. Live Kottu making. Those guys were lovely, weren't they? Yeah, those kids were really nice and jolly. We have got shots of it. At that time, we were really, really busy, guys. So we couldn't upload those shots yet. But we will be uploading all our travel country shots very soon, guys. We have traveled literally a lot of countries and we have got documented everything, which we will be uploading slowly in the coming weeks. In the next 2 weeks, you'll be able to see our international travel content in our travel channel, Panchi Manchi Travels, guys. We have traveled Greece, Italy. In Italy, we have traveled Milan, Venice, and few other cities. Greece, we have traveled Santorini, the Thessaloniki, and then few other cities as well. Turkey, we have been to Sweden, we have been to UAE, Dubai, South Africa, America, Canada, Sri Lanka, Bangladesh. Where else? Have I missed any, Manchi? No, you haven't missed much. I have to say about Greece something. Yeah. Because Greece is so next to Turkey, it also has the similar food as well, where you get kebabs and all, and I was surprised by the food in there. And a lot of Turkish people actually go to Greece islands for holidays too. They go this one of the kebab on yogurt base, and they have a similar version in Turkey as well. So it's fantastic to see how these nearby countries, even though their cultures are so different, how their food actually almost matches, doesn't it, Panchi? Yeah, 100%. দর্শক আশা করব আপনাদের এই লাইভটা ভালো লাগতেছে। আপনাদের ভালো লাগলে আমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। বেশি বেশি করে বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের লাইভটা। দর্শক স্ক্রিনে 2বার টিপ দিলে কিন্তু লাইক হয়ে যায়। কমেন্ট করবেন, লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। অ্যাটলিস্ট হাই বলে দিবেন অথবা বেশি বেশি করে ইমোজি পাঠান। অনেক সুন্দর সুন্দর ইমোজি পাঠান দর্শক। Nice. আর লাইভটা পুরো দেখবেন। সুন্দর একটা শ্রীলঙ্কার নাস্তা আমরা বানাচ্ছি, যেটাকে বলে কত্তু রুটি। দর্শক দেখেন কিভাবে রুটি বানাচ্ছি আর কিভাবে তরকারি বানাচ্ছি। আর যেটা বলছিলাম আগে, রুটি যে কোনো সাইজের শেপের হইতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, কারণ এটা আমরা কেটে ফেললে বুঝতেই পারবেন না। So usually the experts, what they do, they make it thin in like doing like this in the hand. I would like to learn that, Panchi. Next time when you go to Sri Lanka, we can probably go to one of the restaurants and try it, right? Yes.
দর্শক কার কি ভালো লাগে, কে কি খেতে পছন্দ করেন আমাদেরকে জানাবেন, আমাদের লাইভে জানাবেন। আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে লাইভটা করি সুন্দর কিছু কথা বলার জন্য, এন্টারটেইন করার জন্য। শুধু রান্না করে বোরিং কিছু দেখাই না আপনাদেরকে, নতুন নতুন রেসিপি, ইউনিক রেসিপি প্রতিদিন নিয়ে আসছি। আপনারা দেখছেন 16 দিন 16টা নতুন রেসিপি আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য দর্শক। Hope you guys see how thin it is. I could see on the screen like it's showing well. You can just literally see through. হ্যাঁ দেখবেন একদম পাতলা করে রুটিটা বানাবেন, যাতে এই দেখেন এই প্যানে দেওয়ার পরে ভাজার সময় একদম রুটির ভিতর দিয়ে আপনারা প্যানটাও দেখতে পারেন, ওইরকম পাতলা করবেন দর্শক। একদম পাতলা করতে হবে, এটা মনে রাখবেন, সবসময় অনেক পাতলা করে করবেন। দর্শক আপনারা দেখছেন পিছনে তরকারিটা হয়ে যাচ্ছে কত্তুর জন্য, আর এখানে আমরা রুটিটা করছি দেখেন। You can open the window a bit more, do you think? Yeah, sure. So warm today. Guys, when I'm rolling this, I'm not adding any extra oil because this was actually soaked in the oil already. So, as you can see, I'm not adding any oil to the pan. The very first one I had a little bit just to get that going, get the pan ready as well and all. After that, you wouldn't need it. So that's why this is not paratha. This is the proper Rumali roti. See that? Put that aside. Let's get the next one. See guys how thin it is. You can literally see through. Oh, the pan is super hot. Guys, we are making Sri Lankan style Kottu roti. We have a lot of people from Bangladesh has joined. Panchi will be coming shortly to speak with you. Will join me shortly again to speak with you in Bangla. So if you are from Bangladesh, don't drop out. So Kottu roti is one of the street food in Sri Lanka. Or I wouldn't say street. You know why I'm saying street food? Because they bring this Kottu roti making process outside of the shop and make it. Because it's such a loud process, you need like two sort of a metal thing, and you have to do with that mashing all the paratha rotis. But what I'm gonna do today is not that way. It's an easy way to do on your hob, and it's super quick as well. Anyone can try. I'm gonna simmer my curry a bit now, guys. I hope Panchi has addressed all the comments. We have Shamin as a number 1 and Saima number 2. Shamin number 3. Okay, so Shamin has dropped down on the position today to number 3, even though she was the first one to join. Then we have Ali, Wafi, Salma, and Kanchon as well. So thank you guys, everyone who joined. Keep supporting, keep hitting that subscribe button. Give us your love and support. We're getting this roti done. And then once the roti done, the exciting part comes after that, which is cutting these rotis as well. That is a super fun part. Stay tuned with us. Guys, we have recipes from around the world. We have a lot of recipes from Bangladesh. We spent extensive amount of time in Bangladesh. So we thought to bring some Bangla recipes. And it has been a massive success. Kachi biryani is still trending in our channel. The recipe of kachi biryani. Go and check that, guys. Super authentic recipe, and trust me, it's not like the regular biryanis that you would eat. Kachi biryani is different. It's layering the raw meat
with rice and dumming it out. Dumming is like slow steaming process for a very, very long time. Simmering process, I would say. So you cover it, cover the pan with a dough all around. Then you simmer it for 2 hours at least to get that meat cooked. So that recipe is already there, guys. We have tehari, which is made with small meat pieces. So you get these small meat pieces and then make sure you follow the recipe, guys. Special masalas all the way from Bangladesh I use. It's easy to get on hold of, don't be scared. Easy to get on hold of masalas, and mostly it will be in your cupboard. So guys, we have that. We also running a short series with different recipes from around the world. Hope you guys are liking that series. Show us some love and support, guys. There's shorts from this morning as well, making mango achar, instant mango achar, and eating it. And that we are doing it on the rooftop. Yes. And guys are showing a lot of love in the past 1 hour. Thank you, Wow, guys. thank Since you. we have joined. Thank you so much, guys, for that love and support, to be honest. And let us know what sort of recipes and stuff we should be bringing to you. We are trying to bring varieties. For the past 15 days that we have come, we got you different recipe every day. So trust me, guys, when I say different recipes from around the world, not from single country or single continent. And easy to make recipe, cost effective, nothing that breaks the bank, and something that you will have usually in your cupboards. Like those are the ones we are trying to bring. Look at that, guys. হ্যাঁ দর্শক, আমরা কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত অল্প উপকরণ বলতে হয়তো ঠিক বোঝাবে না, যে উপকরণ লাগে সেই উপকরণ দিয়ে অল্প খরচে রান্না কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যারা ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক স্ট্রাগল করেন তাদের জন্য কিন্তু পারফেক্ট। অল্প উপকরণে অল্প কীভাবে আপনারা ভিন্ন ধরনের রান্না প্রতিদিন খেতে পারেন এবং লাইফটাকে অনেক আনন্দময় করে রাখতে পারেন, সেই চেষ্টাই আমাদের। দর্শক, আশা করব সবারই ভালো লাগবে। আমরা চেষ্টা করছি অল্প কস্টে সুন্দর হেলদি কিছু রেসিপি এবং ডিফারেন্ট কিছু রেসিপি আপনাদের সাথে তুলে আনার জন্য। তার জন্য দেখেন গত টানা 16 দিন কিন্তু 16টা ডিফারেন্ট ইউনিক রেসিপি আপনাদেরকে দেখিয়েছি বিভিন্ন দেশের। শ্রীলঙ্কা দেখেছি, ইন্ডিয়ান দেখেছি, ইটালিয়ান দেখেছি, নর্থ আফ্রিকান ডিশ দেখিয়েছি, কুসকুস। আরও অনেক সুন্দর রেসিপি আসবে সামনে, ভবিষ্যতে আরও অনেক দেশের আসবে। টার্কিশ রেসিপিও আমরা আনবো। দর্শক, আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন, আমাদের পাশেই থাকেন। দর্শক, দেখেন আমরা কি করি প্রতিদিন। আর যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সবাইকে অনুরোধ করবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। বেশি করে আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন, বেশি করে লাইক করে সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে। স্ক্রিনে কিন্তু দর্শক 2বার টিপ দিলে কিন্তু একটা লাইক হয়ে যাবে। কমেন্ট করতে পারেন, বেশি করে বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ার করতে পারেন দর্শক, তাতে আমরা অনেক উপকৃত হব। I think you would need the knife, wouldn't you, to cut them? Yes, look at that, how thin. You can literally see my fingers through. I have a knife already. Have you? Yeah, because I cut onions and all. I should have. দর্শক দেখেন, রুটি কিন্তু আমাদের প্রায় বানানো শেষ, তরকারিটাও হয়ে যাচ্ছে। When are we adding these vegetables, Manji? So that's for the kottu. Oh, that's for the kottu mix. Yeah, it's not for the gravy. দর্শক দেখেন, এরকম সুন্দর রেসিপিগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা চেপে দিবেন। বেল আইকনের অল অপশন সিলেক্ট করবেন দর্শক, তাহলে কিন্তু আপনারা সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন নতুন রেসিপির। আমাদের কত্তু রুটি হয়ে গেছে দর্শক, এটাকে আমরা কাটবো। দেখেন, কাটলে কিন্তু বুঝতেই পারবেন আপনারা যে এক একটা এক এক ধরনের সাইজ আর শেপে ছিল। তাই এটাতে বেশি কিছু চিন্তা ভাবনা করার কিছু নাই, যেইভাবেই হোক বানায় ফেলবেন, বানায়া কেটে ফেলবেন। Let me show them as well with the scissor. Scissor or knife? We need. Knife is fine. I can get you a knife. Are we gonna do it here? Yeah. I think we can move it here. Yeah. দর্শক, আমি ছুরিটা একটু নিয়ে নেই। কাঞ্চন বলছেন নাইস রেসিপি, অনেক ধন্যবাদ। This is a little bit better? Yeah, that'll be good. Give it a wash, I think, quickly.
হ্যাঁ দর্শক, আমরা এখন মুভ করে নিলাম এই জায়গাটায়, কারণ এই জায়গাটায় আমরা দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে কত্তু রুটিটা আমরা কাটবো, আপনারা দেখবেন। এই যে দেখেন, এই যে রুটিগুলো নিলাম, এখন এটাকে কীভাবে আমরা কাটবো দেখেন আপনারা, এই প্রসেসটাই ফলো করবেন দর্শক। দেখেন এই যে নিয়ে রুটিটা নিয়ে কীভাবে রোল করতেছি। Guys, look, we are rolling this roti and this is how we are cutting. See? দেখছেন দর্শক কিভাবে কাটতেছি? দেখছেন এরকম লম্বা লম্বা স্ট্রিং এর মতো হবে দর্শক। Then you cut one in the middle, that's হ্যাঁ, তারপরে মাঝখান দিয়ে এভাবে কেটে দিতে পারেন, তাহলে একটু এরকম মাঝারি সাইজের হবে, লম্বা লম্বা। দেখেন দেখেন দর্শক, কয়েকটা রুটি নিয়ে রোল করে কিভাবে কেটে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু দেখেন, আপনারা মাঝে মধ্যে রুটি পরোটা বানালে কিন্তু থেকে যায়। যেমন আজকে সকালে নাস্তা যদি রুটি পরোটা বানান, থেকে যাবে কালকের জন্য। তো কালকে সকালবেলায় আপনার যদি গতকালকে কোনো তরকারি থাকে, মাছের তরকারি দিয়েও খাওয়া যায়। চাইলে আপনার মাছের তরকারি দিয়েও খেতে পারেন, যে কোনো তরকারি দিয়ে খাওয়া যায় দর্শক। সবজি বা মাংসের তরকারি, যে কোনো মাংসের তরকারি, মাছের তরকারি বা সবজি তরকারি থাকলে এটা দিয়ে মিক্স করে সুন্দর করে খেয়ে ফেলতে পারেন। অনেক সুস্বাদু একটা ডিশ। চিংড়ি মাছের তরকারি দিয়েও খেতে পারেন। Then mutton is the best for this. আপনার ইউজুয়ালি শ্রীলঙ্কায় খাসির মাংস তরকারি বা খাসির মাংস দিয়ে খেতে খুব ভালো টেস্টি হয় এবং সচরাচর করে ওরা। তবে আপনারা চাইলে মুরগির মাংস বা গরুর মাংসের দিয়েও করতে পারেন, যে কোনো মাংস দিয়ে করতে পারেন। Guys, usually in Sri Lanka they try to use mutton meat and gravy. However, feel free to use fish gravy, chicken gravy, beef gravy, or any other red meat gravy, or with just vegetable as a stir fry as well with egg. That's also perfectly fine without the gravy if you'd like to in that way. But we are trying to give you the idea how it's eaten exactly where it's come from, which is Sri Lanka for breakfast. Guys, if you want to see the strips, see that? See that strips? The beauty of this is it's incorporated with all the sizes. It doesn't matter, just cut the way you like. We're making a small portion today, aren't we, Panchi? Usually, Yes, we are. we make like very big portion because we love this. So, guys, we are making a Sri Lankan recipe today. It's Kottu Roti. If you have just joined, you have joined in the correct time as well. We have explained the process of making these rotis. See this, super thin rotis. And on the hob, we're just going to show to you in a minute. Shall I move this A there? nice curry is going on. So for Kottu Roti, curry base is very, very mandatory. So that's going on the other side. I'm just going to move the ones that I've already cut. Guys, this is super yummy, super healthy dish. I'll get another fork out. Still got a few more. দুঃখিত দর্শক, ক্যামেরাটা বারবার মুভ করার জন্য। আশা করছি আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন। So I'm taking like 4 at a time to do this. Guys, let us know where you are joining from. We are making super easy recipe. Trust me, guys. The process might seem complicated, but it's actually super easy.
If you're someone who eats roti regularly, you can try with that. And let me tell you, even though this is Kottu roti, the similar version in South India is Kottu paratha. And if you're someone who uses frozen paratha and you have some in the house, just grab two, just fry them as usual, then cut into small pieces and try this. Make it your own recipe, guys. Try this at home. Trust me, you will love it. No matter it's done in roti or paratha, you will love it. Paratha is like, a bit more oily and the consistency is different. So that's why I'm just insisting this is not paratha, this is Kottu roti, which is the origin of Sri Lankan dish. And where have you guys joined from? Let us know. So these are the last few bits of the rotis. See that? So last 4 rotis coming in now. We have got 11 people. Guys, where have you joined from? The people who have joined, they have said they joined from UK, and then a lot of people from Bangladesh. We get enormous support from Bangladesh. Thank you so much. After the Bangla series we have run, the support that we have got from Bangladesh has been enormous, and you guys joined for almost every live, and that's amazing. Like, trust me guys, we bring you recipes every day, different recipes. We don't bring same recipes twice. So that's what we have tried to do so far. Hopefully that continues as well, and that's our plan too, to bring you various kind of recipes. We also have planned different baked items, different meat items as well. We purchased some meat so that we can show to you some amazing recipes, like the whole lamb leg. What can we do different with the whole lamb leg without chopping it up? A full recipe will be coming up, guys. Stay tuned. And a nice whole salmon dish is going to come. Panchi will be doing that. He's an expert on that. And look at this, the roti. It's like a roti mountain, isn't it, guys? See that? Roti mountain. Whew, looks nice. Let me try one. Just perfect. Look at that. Just perfect. So this is the roti that we already made. Let's move on to show you the rest of the items. So I'm gonna get rid of this oil. Don't need this oil anymore. So I'm gonna move the camera, guys. I'm gonna move the camera in a minute. I'm just adding some oil. So we have 12 people. Thank you so much for joining. And let's move this camera near the hob so you guys can get a good view of what's going on here. Let's check our curry base first before starting with anything else. How is that looking? That's been simmering for a while, hasn't it? So that's been simmering for nearly half an hour. Let's get this checked. Ooh. So guys, yes, it is a thin curry. Trust me, if you think it's a bit too thin, don't worry, because this Kottu roti is going to suck in all these curries. That's why we need a lot of curry base. Let's check the potatoes, whether they've been cooked or not. Yeah, potatoes are cooked. I'm gonna mash in few of the potatoes so that will thicken the curry a bit. Like that. I've used here Sri Lankan curry powder, a roasted Sri Lankan curry powder. What you do is you have to roast fennel seed, coriander seed, mustard seeds, dried red chili, then turmeric, like that, peppercorns,
all of them nicely roasted. Then you just blend them as a powder, and that is what makes an amazing Sri Lankan curry powder. But I may have missed some ingredients here and there. Oh, and I also forgot all the whole ingredients. The Sri Lankan cinnamon stick. Trust me guys, that will take this dish to another level. And if you're ever using cinnamon stick, try and get on a hold of Sri Lankan cinnamon stick, because they are the actual cinnamon stick. The one that is big black one, they actually have a different name. So they are not the cinnamon sticks, but they are sold as a cinnamon stick in the market. But let me show you the cinnamon stick. This is the real cinnamon stick, guys. This should be almost done. I'm gonna check for the salt and do with a little bit of salt. Mix it all up. Just put it in simmer. You don't need to get cooked more. Guys, super thin curry. Trust me, this is the curry you need. Don't need more thicker than this. And you can go for thicker curry, feel free for that. Then what happens is, it will make the kottu a bit more spicy and all. It will add more thicker. So if you're going to make thicker curry, but non-spicy version, that's fine too. So this, but completely fine to make thin curry, spicy one as well. So I've gone with a thin curry. Let's try this, guys. So tasty. Perfect amount of salt. Mix it all up, and what I'm going to do, I'm going to keep this aside, guys. I'm going to keep this aside. Punchy, do you want to see if the camera is actually focused correctly here? I'll just move the camera. I'll move it a little bit. Do you mind if it? Yeah. Guys, this is the important process, so don't leave. Yeah, are you comfortable? Yes, that should be fine. Guys, I will back. দর্শক, আমি 5 মিনিটের মধ্যে আসতেছি। কিছু কাজ আছে হাতে, শেষ করে আসি। কেউ কোথাও যাবেন না, এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রসেস। দেখেন আপনারা কিভাবে কত্তুটা বানায়, কত্তু রুটিটা কীভাবে বানায়, এটা কিন্তু পুরো একটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস। এতক্ষণ শুধু দেখছেন রুটি বানানো আর তরকারি বানানো। এখন হচ্ছে কীভাবে ইনকর্পোরেট করবো, দুইটাকে একসাথে মিশাবো, কীভাবে রান্না করবো সেটা দেখেন। এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসেস। আমি আসতেছি তাড়াতাড়ি, কেউ যাবেন না, সাথে থাকেন। So guys, let's get the onions in. I've got like 2 tablespoons of oil here. We need these onions to be nice and brown. Similar way that you make any stir fry, you just have to make it nice and brown. Ooh, there are 12 of you. Guys, thank you so much. I cannot thank you enough for joining. What I'm going to do, oh, this one stick here. What I'm going to do, I'm going to close that lid and close this hob off for the curry. So that's at the back, because a trick, guys, even if I used a little bit less oil, as you know, I've only used like 1 tablespoon of oil there, but if I close the lid and I keep it, the top bit, the top surface is going to look shiny. So that's the trick, guys, my small trick. So let's get these onions nice and brown. Look at that, how they are getting nice and brown.
Guys, if you have wok, that's also completely fine. Wok would be much better than this. But I'm making only a small portion today, so I'm just going with this. So now goes our frozen veg. If you don't have frozen veg, go for thinly sliced carrot. The main ones are carrot and leeks. If you get on hold of leeks, carrot and leeks beans are the main ingredients in Sri Lanka. But up here today gone with frozen veg, which has carrot, corn, green peas and beans. Yeah, I didn't miss anything. I've said to you everything. Those are the ingredients I've got in here. So we're going to stir fry this for a bit. I've got the heat high, and look at the curry at the back. Thinner the curry, the better. Guys, where have you joined from? Let us know. We already know the people that who have joined already. They have joined from Bangladesh, UK, Marek from UK. Hi Marek. My husband has addressed you already. We are getting so much love, hearts emojis, smiley emojis, celebration emojis. Thank you for sending all those emojis. You guys are lovely and brilliant. Guys, meanwhile, when this vegetable getting done, I'm going to add a bit of ginger garlic paste as well to that. Just mix that all up. So I just don't have to waste time later to get the ginger garlic paste cooked again. So with these vegetables itself, this ginger garlic paste will get cooked, which will make my life so easy. So we're going to close that back, keep it aside. So we are making Kottu paratha, everything from scratch. We have got here these parathas. Oh, Mr. Debajit, Northeast Indian. Thank you. I know you are from Assam and you joined our live the other day as well. So thank you so much for joining back. And the day you joined, we were making the fish buns, weren't we? So that day we made fish buns, and actually we continued the live for another 2 hours. We made fish rolls and cutlets as well. So thank you, Debajit, for all your love and support. You've been amazing, amazing. I tell you, you have been amazing. Thank you for joining. And how is it going up there in your place, and how is the day in Assam today? I believe it's already evening there. So let us know how has your day been and what you've been doing as well. So look at that, guys. This is our Kottu roti that we already made it from scratch and we cut into small pieces. We are having the vegetables cooked here separately. Look at that. So this is nothing but stir frying these vegetables, some frozen vegetables with fresh onions. I've gone here carrot, peas, corn and beans. As you can see, these green beans. What you can usually do, you are someone who uses fresh vegetables a lot, go for nicely thinly sliced carrot, thinly sliced beans, all same size, and then add some leeks to this. Trust me, it makes more Sri Lankan if you add leeks to this. So guys, thank you so much. Our regular subscribers, you have joined a lot and showed so much support today. Thank you for that. And Marek, I hope you're still there. And I believe there's no school run today, right, Marek? You usually leave around this time for the school run. And today there won't be any schools today, I guess. It's Saturday. And I think, and you have mentioned you're from UK as well. So we have a lot of people joining from very different part of the world. We have people from Bangladesh, we have people from UK, and we have someone from Assam, India as well now. And I know a lot of people are there from different part of the world, but if you guys don't drop in and tell me, I won't be remembering it. Like, guys, when we come live, we not only come live just to chat, just to like get likes, views and subscribe. We also wanted to build a relationship with you guys, to get to know you, who you are, where you have joined from, what you are doing and everything, and also to bring you some fun, entertaining recipes as well. And that's why we specifically ask you where you guys are joining from.
and we actually get to know you. So there are 21 of you. Ooh, what a lovely day. Thank you so much. A lot going on here, guys. We have roti, that very thin roti made from scratch on this live today. We have been live already an hour, and then we have shredded this to these pieces. So that's going on here. We have got here stir frying vegetables. At the back here we have got some curries. Now is the most interesting part of making kottu roti, guys. Kottu roti, you may have seen a lot of things, a lot of videos, shorts, and in other platforms. A lot of this trending right now. So that's why I decided to make this for you guys. Look at this. An amazing food. We have vegetables going on here. Let me show you the curry a bit. This is a super thin curry. So this kottu roti is gonna just drink all this curry a lot. So that's why I've gone for this super thin curry, guys. And that's all we need. If you have any leftover curries that's from the previous day, you can add a bit of a water, make it a bit watery, and then you can use as well. And that is a typical way that is used in Sri Lanka. So this kottu roti is all the way from Sri Lanka, guys, and the kottu parathas are usually from India. So South India. It's a very popular dish in Sri Lanka. I'm getting all these vegetables nicely cooked. As you can see, they are getting lovely roasted on this oil. And I've got some onions going. So let me tell you about kottu roti. If for the people who have joined new, kottu roti is usually, it came up with using the leftover roti in restaurants or in the houses. What they do, the Romali rotis, the very thin rotis, they cut it and chop it into the pieces, and in the morning they bring them out, mix it with the curry and egg, and make it much more presentable and edible to eat. As you know, when you don't put the roti, or when you don't store the roti, they become more thick, right, and a bit hard to eat. But this way you are actually gonna make the roti much more softer, because it's gonna be getting soaked in this curry base. And that's the whole process of this, gonna make this super soft. And if you have any leftover roti, go for it. Or you can also, if you want to make this process quicker, if you have any time, you can make it the previous day or one day even before that, and keep this ready too, so you don't have to rush with making several things on the same day itself. So those are my tips, guys. Hopefully you guys are enjoying what I'm showing here today. It is none other than Sri Lankan style kottu. 2 days ago we came with Sri Lankan style bun, and that was enormous hit. We had over 1K views on that day, and on that day Mr. Debajit from India joined us. Saima Eti, thanks for suggesting. You're welcome, and glad you are loving the video and my suggestions. Thank you so much, and thank you guys for being very attentive on today's live. You guys are actually replying to all the messages and acknowledging it, so I'm really glad, and you guys are amazing bunch of people today, so thank you so much. What we're gonna do here, we're gonna do something now. We need to get a little bit oil here. Tiny bit of chili flakes. Little bit of ketchup. Bit of a soy sauce or fish oil. Get this all mixed up. Let that tomato ketchup get cooked with this chili. That will be like giving the amazing taste to this. So let that get cooked. So I've gone here about 1 tablespoon of tomato paste, basically ketchup. And if you're using a tomato paste that has chili base in it, you could go a bit mellow on that. You can go a bit, maybe 1 teaspoon rather than 1 tablespoon. But this is like pure ketchup. It hasn't got any chili or anything. So that's why we have gone like this. So what I'm going to do,
I'm going to mix this with the vegetable itself. Guys, there's another new Kottu roti which is so getting famous. It's not a traditional way. It's called dolphin Kottu. So as I said before, if you are making Kottu roti, you have to make it in those big metal plates with 2 metal pieces, mashing everything. But this is similar to the dolphin Kottu that you just make on a wok or a pan or a fry pan. So that is the speciality of this. So what next is, we're going to get some egg going. I've got 3 eggs here. As you can see, I haven't whisked it. So that's just going to go straight. I've got 3 eggs because we are not adding any meat to it. Just going to be an egg roti. As soon as the egg goes, what we're going to do, we're going to get some pepper and salt going. I like crushed peppers straight from the grinders. How many of you like fresh grind peppers rather than the one that's already crushed? How many of you like something that you crush from the grinders? I've also got electric grinders, guys. I'm going to be using that soon in the videos, so stay tuned. I've got some new kitchen gadgets that's going to be coming up. I'm going to get some salt in. I'm going to get some of this masala. I'll tell you what is that. So this is paprika powder mixed with onion powder and then garlic powder. Nothing but that. Nothing but those 2 ingredients. Look at that. You just mix all of it. Now I'm going to put the flame a bit down because I need this egg to be not overcooked. Look at that. So this is the perfect time to add the rotis. Interesting part, guys. If you have just joined, you have joined in the correct time of a very interesting part of this journey. Panchi, we had a very good footfall. Currently 18 people. Wow. And I've been speaking to them, introducing the dish, telling the history of Kottu paratha. So just so you know what's going on. Panchi, I would like a small shot on this, the end product. Yeah, we got Mr. Devajit from Northeast India. Yes, I addressed him. Thank you again for joining us. I told that how that fish bun live. After he left, we also made fish roll and cutlet as well. Oh yeah. I mentioned all of that. So just making punchy aware what's going on today. Guys, the base is ready. Excuse me. Yes, Manchi. Yep. Let's get the roti in. Should be fine. Okay guys, now the roti in. You might be thinking, when is the curry gonna come, right? Curry will come soon. So if you have joined in the interesting part. So stay tuned. And another important thing, guys, I have to add here a veggie stock. In Sri Lanka, stock cubes are used in Kottu roti and in vegetable fried rice. Those 2 are the main things that stock cubes are used. This is nothing but vegetable stock cube. No MSG in it, pure vegetable stock cube. So tasty. To elevate your food taste to another level. Let's add that too. Mix it all up. Just adding it on the bottom so that it gets a bit of a thing. Warms up a bit. And then we're going to mix all this together and the beautiful Kottu roti will be born. Stay tuned, guys. Super easy, amazing recipe.
You will love it. And the best thing about this is you can make with leftover rotis, and usually you leave it overnight, the rotis become very hard, right? Especially if you just keep it outside, and that is when this comes handy, because we're gonna pour in that curry into this, and that's what gonna make this roti super tasty. So if you're wondering what's in here, we got vegetables. We have carrot, we got green peas, green beans, corn, onions. So a lot of vegetables in here. More the veggies, the better the taste. So slowly, I'm just, see that what I'm doing? I'm just grabbing it from the bottom and putting it on the top. So guys, this is not looking that great yet because the star ingredient, the gravy, hasn't been poured. Before pouring in the gravy, I would like all these roti pieces to be incorporated with that masala that we made with egg and vegetables. I would like that to come in. So see that. Make sure the egg doesn't over fry. It needs to be like little bit, you know, when you make a scrambled egg, similar to that. So once you make this vegetable, see the vegetables are coated with egg, and that's the whole purpose of it. So you don't fry the egg separate and put it, you put the vegetables first. Once the vegetables are fried, then you add the egg on top, and that's the whole process of it. And let us know, hope I have replied to all the comments. Yes, Saima Iti was the last one. Thanks for suggesting the tips. So yeah, I've been talking about different things and I was giving some suggestions. So Saima thanked about it. Before that, we have Mr. Devajit from Assam. And a big hi to you. You have joined back again. Thank you so much. Like Mr. Devajit and Marek, who has joined us from different cities or different part of the world. And some of the others have joined from Bangladesh. Saima, Shati, Shamin, Mr. Ali, Kanchon, and Salma. All of them have joined from Bangladesh, they told us. So thank you guys for joining as well. And thanks for all your love and support. You've been amazing. And Shamin's son said hi to us as well. And big hi to him. And I think I didn't say hi to him. My husband said hi to him. So I am obliged to say hi to him as well. Hi. And thank you. You have been a great support as well. And it's amazing, guys, how these cooking recipes are reaching to kids. And kids can learn these skills from very young age, isn't it? Learning to cook is nothing to be embarrassed about. And I think it needs to be brought back into curriculum. I know during my mom's time and my grandma's time, cooking was part of curriculum, so it was actually a subject. And then when I was studying, they only did that up to grade 7 or 8, and hardly anyone even puts an effort to teach you any dish properly, even though it was made mandatory by the government to have one lesson to teach these life skills, including cooking. But hardly the school I went to, they didn't put any effort to that. Like they did once in a while, they do something, but they could have actually taught one recipe a week and you wouldn't be an expert in cooking, or at least to survive, right? When you move out of the country, when you have to cook alone. So I encourage to teach kids cooking from little. It's not only good to be academically good, but it's also mandatory to be good in life skills, because life skills are better than academic skills. Trust me, guys. I'm going to taste this a bit. Trust me. So good. Now, the work for the curry begins. Gonna put the heat up. Okay. I'm gonna make a small well here. Get the curry in. Look at that, the amount of curry that goes in. Let's get a few potatoes as well.
Look at that, the curry has gone in. It's gonna taste amazing. And I put a little bit of chili flakes. Little bit of ketchup to that curry. Mix it all up. I have put the heat up, guys. So this is something to take use of your leftovers. So I'm gonna cover that with the roti when the heat is up, so it just goes in everywhere. Look at that, goes in everywhere. Now guys, see the amount of curry that it just sucked in. That's why I told you why we are making that thin curry for. Look at that. I've tasted Kottu rotis in so many places. Not everyone makes it correct. A lot of people tend to make it dry. Trust me guys, Kottu rotis dry is not tasty, and they don't even give like gravy to the side. If you're making dry Kottu roti, you have to give gravy to the side. Usually it comes with a plain gravy, a lot of it. That's how you have to eat Kottu roti, with some gravy to the side, or you add a lot of gravy in the Kottu roti as well if you're not gonna give any side. So see that guys, mix it all up. The gravy is coming to the top, everything getting mixed up. Ooh, the smell just reminds me of streets of Sri Lanka. The smell that you get when you go out, and no wonder this has become Sri Lanka's national food. They've been telling that a lot in a lot of videos that I'm watching. Kottu roti is Sri Lanka's national food now, which I've never heard when I was little. So tasty. Hey Manchi, I'm back. Thanks Panchi for coming back. I've been telling about a lot more about Kottu, and we are almost at the end as well now. Guys, did you miss me? Let me know if you have missed me. I've just noticed we had 20 viewers, dropped down to 15, now 13. Thank you. And we got 11 likes. That's a massive thank you guys. And we have got one new subscriber. How about this, Manchi? I've been keeping a track, though I wasn't here, I was keeping a track of everything. Are we gonna reach that 1K as well today? Or we are on the road to it? We're nearly there. Guys, you can make us reach there, isn't it? Yeah, you can make us rich, guys. Thank you for the person who have subscribed. দর্শক অনেক অনেক ধন্যবাদ যে মানুষটি সাবস্ক্রাইব করেছেন। আপনি চাইলে আপনার নাম বলতে পারেন, আমরা আপনার নামটা লাইভে বলে দিব। Guys, let us know if you prefer us to mention your name. Let us know in the comments. The person who have subscribed, we can mention your name in the live. Thank you a lot. It means a lot to us. And guys, thank you for subscribing, but make sure you hit the bell icon as well and select all options from the bell icon. Then only you will get the notification of any new video that we upload, or whenever we come to live or upload a shorts. Oh, we got Bear and Me said hi. Thank you, Bear and Me. Thank you a lot. Saima said wow. Saima said looking nice. Thank you, Saima. Thank you. Devajit, thank you. Ali, thank you. Bear and Me, thank you. Sharmin, Kanchon, Wafi, Salma, Marek. Thank you a lot, guys. Thank you. You guys have rocked the world of us. Thank you again. Couldn't thank you enough. Super tasty. Shall we get that plated up, Panchi? Sure. You Get that ready. about both of them. And Yeah. I'll get this ready. Guys, like I was mentioning, thank you again. Thank you very much. Look, we have made a beautiful recipe for you. So guys, what I was telling earlier as well, we have came 16 days straight in a row, and we have presented to you 16 different unique recipes from all around the world, from Sri Lanka, from India, from North Africa, from Italy. Many other delicious recipes will be coming from all around the world, guys. Stay tuned. We are showing you recipes that can cost you not a lot. It's not going to break the bank of you. So simple, easy recipe
we are only doing it with the ingredients that's required to make that dish. Traditionally, it was made. So I don't expect you guys to use a lot of ingredients too as well. So cheaper options, cost effective, nice, easy, delicious recipe, mouth watering. That also different. 16 different recipe, more than 16 actually you have got. Though we have come live straight 16 days in a row, but there was some live where we have made multiple items. Like yesterday we made 3 items, day before yesterday we made 4 items. Like this every now and then we made multiple items on live. Like you see this curry, that potato curry that we made for this Kottu roti, you can actually eat that with any sort of bread items or with rice if you are a vegetarian. Moreover, you can use that gravy for this Kottu roti. Now guys, Kottu roti and Kottu paratha, there is a difference. The difference is, সাইমা আপনি বলছেন 7:30টাতে ভিডিও দিন টুডে প্লিজ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা 7:30টার দিকে দিব, আপনি যেহেতু রিকোয়েস্ট করছেন আমরা 7:30টায় আপলোড করব। দর্শক আমরা 6:30 থেকে 7:30টার মধ্যে বলেছিলাম, সাইমার রিকোয়েস্টে আমরা 7:30টার পরেই আপলোড করব আমাদের ভিডিওটা লাইভে। সো দর্শক এখন সন্ধ্যা 6:30 থেকে 7:30 থেকে 8টার মধ্যে আমরা লাইভটা রিলিজ করব। স্বামী কাবাবের ভিডিওটা আমরা সন্ধ্যা 7:30 থেকে 8টার মধ্যে বাংলাদেশ সময় রিলিজ করব। Guys, I was just mentioning that Saima is requesting to release the video of one of the most waiting recipe, Shami kebab recipe, nice, delicious, authentic recipe that mom has made. We were planning to upload that live for around 6:30 to 7 p.m. in Bangladesh time. However, now we have changed the mind to upload it between 7:30 to 8 o'clock in the evening Bangladesh time. So guys, we will be uploading Shami kebab recipe between 7:30 to 8 p.m. in the evening Bangladesh time. And guys, I was trying to explain you the difference between Kottu roti and Kottu paratha. Kottu roti is Sri Lankan. It's made in Sri Lanka for breakfast, and Kottu paratha is done in South India. And it's done with paratha, and obviously in Sri Lanka it's done with rumali roti, which is a thin roti, massive big sizes roti, guys. So there is a history behind this, a little history that I'm going to remind you how these dishes was formed. That's because many years ago when we didn't have a refrigerator, right? At that time, people used to have stale bread, the flat bread they used to make the day before. So what they thought of, the gravy, any sort of gravy, usually they preferred mutton gravy, but you can obviously incorporate with any sort of red meat gravy or chicken gravy or vegetable or fish gravy. So what they used to do those days, whatever the gravy they used to have and the leftover bread, they used to the next morning make this dish, which is Kottu paratha mixed with this gravy. It's a nice balance because the bread next day becomes a bit hard. So the gravy will make it softer for you as well. So that's how this dish was formed. And like this, guys, we try to bring you unique and nice recipes every time coming to the live. We hope you guys enjoy it, you guys like it, and that's our effort to make it nicer, cheaper options for you guys. A lot of you financially struggle and don't know how to make a meal from scratch, so that's why we thought of doing that for you guys, bringing you different recipes, quick, new and easy, cheap recipes, which is delicious too, that you can make simply with whatever the spices you have. Saima, you said thank you so much. No worries at all. Thank you again. Hopefully you'll be able to watch our video when we upload. দর্শক আমি যেটা বলছিলাম, আমরা ভিডিও বানাই আপনাদের জন্য, আপনারা ভালো লাগে তার জন্য। আপনারা বেশি এরকম সুন্দর করে কমেন্ট করেন, সাইমার মতো, মারেকের মতো, শারমিনের মতো, কাঞ্চনের মতো, আলীর মতো। আপনাদের কয়েকজনের নাম শুধু বললাম কারণ এই কয়জনই সবসময় ইন্টারেক্ট করেন। আরও বেশি মানুষ ইন্টারেক্ট করবেন তাহলে আপনাদের বেশি আপনাদের সবার নাম আমি বলতে পারবো দর্শক। আর যেটা বললাম দর্শক, এই শ্রীলঙ্কান রেসিপিটা কিন্তু অনেক হেলদি, সুন্দর, সুস্বাদু। আর আমাদের প্রচেষ্টা করি সবসময় ইউনিক, ডিফারেন্ট, সহজ এবং কম খরচে আপনারা ডিশটা বানিয়ে নিতে পারেন, যাতে আপনারা বোরও না হন। অনেকে কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রাগল করেন, তাদের জন্য কিন্তু এই ডিশগুলো পারফেক্ট, কারণ আমরা শুধু সেই মশলাকে ইউজ করি যেই মশলাটা
এই রেসিপিতে ইউজ করে অথেন্টিক্যালি এবং ট্রেডিশনালি আপনার জন্য নিয়ে আসি আপনাদের জন্য আর কি। আপনারা চাইলে আপনাদের বাসায় যেসব মশলা থাকে ওইগুলো দিয়ে কিন্তু এই ডিশগুলো বানাতে পারেন, একদম কম খরচে, সহজে, তাড়াতাড়ি, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভালো খাবার, স্বাস্থ্যসম্মত ভালো রুচিসুরক খাবার আপনারা কিন্তু বানিয়ে খেতে পারেন বাসায়। দেখেন সেই সুবিধা কিন্তু শ্রীলঙ্কার সুন্দর একটা ব্রেকফাস্ট ডিশ আজকে নিয়ে এসে পড়েছি, যেটাকে বলে কত্তু রুটি, যেটা আমরা এই যে আলুর গ্রেভিটা তৈরি করেছি এটা দেখাবো। সচরাচর শ্রীলঙ্কাতে ওরা মাটন গ্রেভি পছন্দ করে, বাট আপনারা চাইলে যে কোনো ভেজিটেবল গ্রেভি, মুরগির গ্রেভি বা যে কোনো লাল মাংসের গ্রেভিতেও খেতে পারেন, মাছের গ্রেভিতেও খেতে পারেন। আর এটার হিস্ট্রিটা হচ্ছে দর্শক, আগেকার জামানায় যখন আমাদের ফ্রিজ ট্রিজ ছিল না, তখন রুটি পড়ে থাকলে ওরা কী করতো, রুটি আর তরকারি, যে কোনো তরকারি আগের দিনে থাকতো বা রুটি থাকতো, সকালবেলায় তারপরের দিন সকালবেলায় এই রুটি এভাবে কেটে এভাবে গ্রেভিতে মিক্স করে খেত। আর গ্রেভিটা অ্যাড করতো তার জন্য, কারণ রুটিটা কিন্তু তারপরের দিন অনেকটা শক্ত হয়ে যায়, তাই না দর্শক? আর গ্রেভিটা দিলে রুটিটা অনেক নরম হয়, তার জন্য এই গ্রেভিটা দিয়ে খেত। আর শ্রীলঙ্কা এটাকে বলে কত্তু রুটি, আর সাউথ ইন্ডিয়াতে বলে এটা কত্তু পরোটা। তার কারণ ওরা পরোটা দিয়ে বানায়, আর শ্রীলঙ্কায় বড় বড় সাইজের পাতলা রুটি, যেটাকে রুমালি রুটি বলে, ওইটা দিয়ে বানায়। এটা হচ্ছে ডিফারেন্স দর্শক। তো এটা কিন্তু এক জিনিস না, রুমালি রুটি বা কত্তু পারাটা বা কত্তু রুটি কিন্তু এক জিনিস না দর্শক, দুইটাই ডিফারেন্ট জিনিস এবং দুই দেশের খাবার। দর্শক আমরা প্রায় 16 দিন টানা লাইভে এসেছি আপনাদের সাথে, এবং 16টারও বেশি ইউনিক ডিশ আপনাদের প্রেজেন্ট করেছি, এবং সবগুলি ডিশ কিন্তু আপনারা কম খরচে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঘরে সহজে তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারেন আপনাদের বাচ্চাদের জন্য বা প্রিয়জনের জন্য। একদম পারফেক্ট। আমরা যে রেসিপিগুলো দেখাই সেগুলো কিন্তু আপনাদের বাচ্চাদের জন্য পারফেক্ট, যারা মাছ খেতে চায় না, মাছের কাটলেট বা মাছের রুটি বান যেটাকে বলে, বা মাছের রোল বানিয়ে খাওয়াতে পারেন, বা সুস্বাদু যে টমেটোর তরকারি সেটা বানিয়ে খেতে পারেন। যাদের স্বাস্থ্য সমস্যা আছে, ভাত খেতে পারেন না, তারা কুসকুসের রেসিপিটা নর্থ আফ্রিকা থেকে যেটা আপনার এনেছিলাম সেটা করতে খেতে পারেন। গতকালকে কিন্তু সুন্দর একটা সালাদ আর স্প্যাগেটি বলোনেজ দেখেছি মাংস ছাড়া। আর এই 16 দিনই কিন্তু আমরা মাংস কিন্তু টাচই করি না দর্শক, মাছ টাচ করেছিলাম 4 দিন মনে হয়। এছাড়া কিন্তু 16 দিন সব আমরা সবজি বেশি করলাম আপনাদের জন্য, এবং আপনারা দেখলেন সুন্দর ভিগান বা ভেজিটেরিয়ান হিসাবে আপনারা এই মিলগুলো খেতে পারেন, স্বাস্থ্যসম্মত, বোর কিন্তু হবেন না। দেখেন 16 দিন টানা 16টার ডিফারেন্ট, 16টার বেশি রেসিপি আমরা নিয়ে এসেছি, কারণ কিছু কিছু লাইভে আমরা একটার বেশি ডিশ করি, যেমন গতকালকে করেছিলাম 3টা, তার আগের দিন 4টা, আজকেও কিন্তু ধরলে আপনারা 2টাই ধরতে পারেন। এই যে তরকারিটা কিন্তু আপনারা ভেজিটেরিয়ান যারা আছেন, এই আলু তরকারি কিন্তু অনেক সুস্বাদু, আর একটু ঘন করলে গ্রেভিটা আপনারা রুটি পরোটা যে কোনো কিছু খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু একটা সেপারেট ডিশই হয়ে গেল। তাহলে টেকনিক্যালি কিন্তু আমরা 2টা ডিশই আপনাদেরকেও আজকে এনে দিলাম, কারণ এই যে কত্তু পরোটা যেটা আমরা যেহেতু ফ্রেশ বানিয়েছি, আপনারা এইভাবে কাঁটা চামচ বা হাত দিয়ে নিয়ে খেতে ফেলতে পারেন, কারণ এটা পুরো স্টার ফ্রাইয়ের মতো, ডিম আছে, আলু আছে, সবজি আছে, সব কিছু আছে এখানে, গ্রেভিটা লাগে না। কিন্তু শ্রীলঙ্কা যেহেতু ওরা গ্রেভি দিয়ে খায়, ট্রেডিশনালিভাবে হতো, তাই আমরা আপনাদের এক্স্যাক্টলি সেই জিনিসটা নিয়ে এসেছি। কিন্তু আমরা বলতে পারি কিন্তু এটা 2টা সেপারেট ডিশ। আর দর্শক শ্রীলঙ্কা কিন্তু এখন ইদানিং এটা অনেক পপুলার একটা ডিশ হয়ে গেছে, এবং ওরা এটাকে ন্যাশনাল ডিশ হিসাবে খেতাব দিচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে বিদেশিরা সবাই যাচ্ছে, কারণ শ্রীলঙ্কা কিন্তু অনেক ম্যাসিভ একটা ট্যুরিজম কান্ট্রি দর্শক, সবাই গিয়ে এই কত্তু রুটিটা খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে হোটেলে। এবং কয়েক মাস আগে কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছিল, একটা রোড সাইডের ভেন্ডার এক বিদেশির কাছ থেকে অনেক বেশি টাকা চাচ্ছিল, 2 নাম্বারই করতেছিল। এটা কিন্তু লাইভে এসে পড়েছে, অনলাইনে ইউটিউবে আছে, এবং তার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কান পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে। তো অনেকে কিন্তু টুরিস্টদের সাথে এরকম এই খাবারটার জন্য 2 নাম্বারই করা শুরু করছে, বেশি টাকা খরচ রাখতে চেষ্টা করছে। শ্রীলঙ্কায় কিন্তু এটা ইউজুয়ালি আপনার খুব বেশি দাম না, মানছি। Just a rough idea, how much that could cost a plate kottu roti in Sri Lanka? It costs about 400 rupees now, which is like £1 here. গাইজ দেখেন, এইটা হয়তো এক প্লেট কত্তু রুটি শ্রীলঙ্কায় 400 রুপির বেশি হওয়ার কথা না, আপনারা যদি আনলেস 5 স্টার রেস্টুরেন্টে যান। স্ট্রিট ভেন্ডার অনেক টাকা চাচ্ছিল লোকের কাছ থেকে। তো আপনাদের সবাইকে বলছি গাইজ, দিস 1 plate of kottu roti in Sri Lanka shouldn't cost on a street restaurant more than 400 rupees unless you try to go in a 5-star restaurant, right? So there was an incident few months back. There was a YouTuber who went, and I think from one of the street vendor was trying to con him, asking him a lot more money for this kottu roti. So
I'm just letting you all know, whoever on live, so you can share this information to your friends and family, whoever prefer to visit Sri Lanka and would like to try this Kottu roti on the street vendors. Shouldn't cost you any more than 400 rupees. 400 Sri Lankan currency, guys. দেখেন দর্শক, সুন্দর সুন্দর রেসিপিগুলো কিন্তু আনি, অনেক কষ্ট হয়, অনেক কাজ করতে হয় পিছনে। তখনই আমাদের সার্থকতা যখন আপনারা আমাদের লাইভটা দেখেন বেশি বেশি করে এবং কমেন্ট করেন বেশি বেশি করে দর্শক, আর সাবস্ক্রাইব করেন বেশি বেশি করে। আপনারা বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা উপকৃত হই, আপনারা বেশি বেশি করে সাপোর্ট করলে আমরা উপকৃত হই, এবং আমরা সেই সুবাদে দর্শক আরও নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর রেসিপি আপনাদের জন্য তুলে আনতে পারি। তাই দর্শক সবাইকে বলবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি বেশি করে আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন, আমাদের শর্টসগুলো দেখবেন। লাইভও কিন্তু আমরা লাইভ শেষ করে দেওয়ার পরে কিন্তু অ্যাভেলেবল থাকে, আপনারা পরে রিপিট করে রিপ্লে করে দেখতে পারেন। তাই দর্শক সবাইকে অনুরোধ করব বেশি বেশি করে আমাদের ভিডিও দেখবেন, শর্টস দেখবেন, লাইভ দেখবেন, লাইক করবেন, বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন, কি খেতে চান, কি দেখতে চান, কি করলে ভালো হতো, কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করবেন, কোনো সমস্যা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কনস্ট্রাকটিভলি ক্রিটিসিজম করেন আমরা কিন্তু দুহাত পেতে নিব। আর দর্শক চেষ্টা করবেন বন্ধুবান্ধবের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে তারাও উপকৃত হয়। দেখেন এই সুন্দর সুন্দর রেসিপিগুলোর জন্য আমরা কিন্তু খালি একঘেয়েমি এক ধরনের রেসিপি বানাই না দর্শক, আমরা অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর রেসিপি আপনাদের জন্য তুলে আনছি প্রতিদিন। তাই আশা করব আপনারা সবাই বেশি বেশি করে ভালোবাসা দিবেন, বেশি বেশি করে ভালোবাসা দিলে আমরাও বেশি উৎসাহ পাই আরও নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর এরকম রেসিপি আপনাদের জন্য তুলে আনতে। সেই সুবাদে আজকে আরেকটা নতুন রেসিপি কিন্তু দর্শক আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম, যেটা আর কিছুই না, কত্তু রুটি। শ্রীলঙ্কার পপুলার একটা খাবার। এখনকার সময় তো অনেক বিদেশিরা এই খাবারটা খেতে পছন্দ করে, যায় এবং খায়। শ্রীলঙ্কান কত্তু রুটি দর্শক একদম হয়ে গেছে, আপনার চোখের সামনে দেখতেছেন আপনি, কি সুন্দর দেখতে লাগতেছে শ্রীলঙ্কান কত্তু রুটিটা। খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত লাগবে, খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত লাগবে। আশা করবো আপনারা সবাই থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। এখন আমরা এটাকে প্লেট করব। প্লেট করে সচরাচর যা করতেছি গত 16 দিন ধরে আমরা খাবো, আপনারা আমাদের এক্সপ্রেশন দেখবেন আর জানবেন। সবার থেকে আগে ভাগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, অনেকে পছন্দ করেন না খাওয়া মুখে নিয়ে কথা বলতে, কিন্তু কিছু করার নাই দর্শক। আমরা যদি এভাবে আপনাদেরকে না দেখাই আপনারা বুঝবেন না তো যে খাওয়ারটার এক্সপ্রেশনটা কি। আমরা আপনাদেরকে বলি যে টেক্সচারটাও বলি কিন্তু খাবার। সুন্দর সুন্দর রেসিপিগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন দর্শক। And she likes a lot of vegetables, right? হ্যাঁ দর্শক, আপনারা যারা এই 16 দিন লাইভ দেখতেছেন আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আমি যেমন অনেক ভেজিটেবল পছন্দ করি, সবজি কিন্তু আমার অনেক পছন্দের একটা খাবার। যে কোনো সবজি আমি খেতে পছন্দ করি। আমি মাংস অনেক পছন্দ করি, আমি মাংস যেমন খেতে পছন্দ করি, সবজিও অনেক ভালো পছন্দ করি, এবং আমি জানি আমার কখন কোনটা খেয়ে আমার শরীর ঠিক রাখতে হবে। সেই সুবাদে দেখেন গত প্রায় না হলেও 3 সপ্তাহের উপরে হয়েছে দর্শক কোনো মাংস টাচ করি নাই, মুরগির মাংস না। I can move the camera there, Manji. Let's do that. হ্যাঁ দর্শক দেখেন আপনাদের জন্য ক্যামেরাটা মুভ করে দিচ্ছি যাতে আপনারা দেখতে পারেন। এখানে আমি একটু জুমও করে দিই তাহলে আপনাদের জন্য দেখেন। Open it. ও That looks good, doesn't it? দেখেন দর্শক কি সুন্দর দুর্দান্ত লাগছে দেখতে। Let's get this gravy, guys, around.
Let me take a shot of this. গাইজ, আমরা কিন্তু প্রতিদিনই একটা নতুন নতুন শর্টস আপলোড করি আপনাদের জন্য। আগের দিন যেটা রান্না করি তার একটা শর্টস কিন্তু আপলোড করি, আশা করবো আপনারা সবাই দেখবেন। আজকে কিন্তু একটা শর্টস আপলোড করেছিলাম সকালবেলায়, সবাইকে দেখে আসবেন অনুরোধ করব, কমেন্ট করবেন। ডু ইউ ওয়ান্ট ফিনিশ অফ উইথ দ্য শর্টস, নাইস শর্টস? Shall we dig in, Panchi? Yes, we can dive in. Oh, you got some fork outside, eh? Yeah. We have fork already. There you go. Guys, see the gravy? You need a lot of gravy for this. Come, Panchi. Today I'm gonna eat first. Try it then, Manchi, try it. Go on. Go on, Panchi. Get the first bite. I thought you'd like to give the first bite, Manchi. I was just kidding. I wanted to see what you're gonna say. You know, I've tried this dish before, guys. You're gonna get it here? I'm going to get a dish try করছিলাম here, right? Ready? I think that didn't happen good. Try to focus here, please. Yeah. Now to my mouth. Ready? Mmm. Guys, বলার ভাষা খুঁজে পাই না। তরকারিটা, ঝোলটা রুটিটাকে কত আরো নরম করে ফেলছে, আর ভেজিটেবলগুলো এখন কত ক্রাঞ্চি। এগ দিতেছে একটা সুস্বাদু একটা টেস্ট। আর দেখেন এই যে পটেটোটা কত সুন্দর করে নরম কাটা, এই যে দেখেন, দেখছেন? শুকনা মরিচটা যে ঝাল দিতেছে না, মুখে কিন্তু অনেক ভালো লাগতেছে খেতে। দেখেন, দুর্দান্ত লাগতেছে কিন্তু দর্শক। কি সুন্দর, দেখেন, সুস্বাদু। As Panchi was saying, how this gravy incorporated with crunchy vegetables and soft potato. Is that right? দর্শক, মারাত্মক খাবার, এত হেলদি। আপনারা বলেন কতটুকু তেল ইউজ করছি? আপনারা কিন্তু দেখছেন তেল কিন্তু খুব বেশি ইউজ করি নাই। We haven't used much oil, guys. You have seen it live. Look how deliciously healthy these recipes are. Amazing, man. Amazing. And I was telling that we have tried this in several Sri Lankan restaurants here, and it's a bit dry, isn't it? Yeah, they don't give gravy as well. Yeah, because as you can see, when Panchi was talking there, even though I had that much gravy, it got dried because it was keep on sucking it in. And that's why you have to give side gravy, which a lot of Sri Lankan restaurants are failing to do in UK. দুর্দান্ত। দর্শক দেখেন, কি সুস্বাদু একটা খাবার। আমরা কিন্তু দর্শক প্রতিদিন আপনাদের জন্য মারাত্মক মারাত্মক কিছু খাবার নিয়ে আসছি। অথেন্টিক, অ্যামেজিং, ইন্টারেস্টিং কিছু খাবার।
আশা করব আপনাদের ভালো লাগতেছে। আপনাদের ভালো লাগলে আমাদের ভালো লাগে কিন্তু দর্শক। অ্যামেজিং না? দেখেন কি সুন্দর। আহ এরকম সুন্দর সুন্দর রেসিপি পেতে দর্শক অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। Mr. Hali said he's going to the hospital, so I think he has left now already. Good luck with that, isn't it? Then we are getting a new video out today. Is that Shami Kebab by any chance? Yes, it is Shami Kebab Munchi. We'll be uploading between 7:30 to 8 o'clock Bangladesh time in the evening. And what is the time we'll be here then? So it's a 5 hours difference. 2:30 between 2:30 to 3 o'clock UK time. Okay. So between half an hour to 1 hour, they will see a drop. Is that correct? Yeah. So it's coming soon, guys. A video. Like Saima said, to release around that time, so she is free to watch. Like Saima, just drop us messages if there's anything we need to consider. That should be completely fine. হ্যাঁ দর্শক, আপনাদের জন্যই আমরা আপলোড করি। আপনারা যদি চান একটু আগে পরে রিলিজ করতে আমাদেরকে বলবেন দর্শক। আমরা সচরাচর উইকেন্ডে একটা ভিডিও রিলিজ করি আর উইকডেজে একটা ভিডিও রিলিজ করি। এখন উইকডেজটা অনেক সময় মঙ্গল বুধবারের মধ্যে হয়, আর উইকেন্ডেরটা বেশিরভাগ সময় শনিবারে বা রবিবারে হয়। রবিবারে যেহেতু এখানে উইকেন্ড, ইউকেতে উইকেন্ড হয়, তাই এই দুই দিনের একদিনে দেওয়া আপলোড করার চেষ্টা করি আমরা সবসময়। টাইমটা আমরা চেষ্টা করি সন্ধ্যার সময়, 2 দিনই উইকডেজ বা উইকেন্ডে সন্ধ্যার সময় আপলোড করতে, যাতে যখন আপনারা সবাই ফ্রি থাকেন দেখার জন্য। আপনারা চাইলে আপনাদের টাইম বলবেন, আমরা ওই টাইমে আপলোড করতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই। কারণ শেষ কথা হচ্ছে আপনাদের জন্য আমরা আপলোড করি। আপনাদের যখন দেখতে সুবিধা হবে তখন বলবেন, তখনই আপলোড করব। We plan that time because it's good for Bangla people, Bangla viewers. Now they'll be resting for the evening. Just before dinner time as well, isn't it? Before start cooking dinner. কি সুন্দর সুস্বাদু একটা খাবার খাচ্ছি দর্শক। অ্যামেজিং। আমরা 1.5 কাপ দিয়ে 1.5 কাপ ফ্লাওয়ার, রাইট? 1.5 কাপ দিয়ে দেখেন কতগুলো কত্তু বানাইছি। 4 জন খেতে পারবে আমার মনে হয়। 4 people can eat, right? Wow, মারাত্মক মারাত্মক খাবার দর্শক দেখেন। Okay, I'm done. You're done? A lot of vegetables there. কি সুন্দর সুস্বাদু খাবার দর্শক, জিভে জল চলে আসে। Can I have those vegetables? Too much for me. কি সুন্দর খাবার। এই ঠান্ডার মধ্যে, ইউকেতে এখন একটু ঠান্ডা পড়ছে, শীত চলে আসছে, তো শীতের আগে, অফিসিয়ালি শীতের আগে অটাম আসবে, গাছের পাতা সব ঝরে যাবে, ঠান্ডাটা শুরু হয়েছে। সুন্দর সুস্বাদু গরম গরম ঝাল খাবারটা খেতে কিন্তু ভালোই লাগে দর্শক। আপনারা চাইলে ঝাল একটু কমাই দিতে পারেন দর্শক। আমরা আপনাদেরকে অথেন্টিক্যালি ট্র্যাডিশনাল যে খাবারটা খায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করি। এখন আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে বানিয়ে পরিবেশন করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। দর্শক, আমার খাওয়া শেষ, অনেক মজা পেয়েছি, অনেক খাওয়া খেয়েছি। মানজি বলতেছে ও ভেজিটেবলগুলো খাবে না, আমাকে খেতে বলতেছে, আমি খাই। I'm a bit hungry.
Because you haven't eaten anything yet. Getting some roti bits, guys. With some gravy. মাঞ্জু একটু হেল্প করে একটা পরোটা খেয়ে রুটি খেয়ে সরি Helping me. Is there anything like helping in eating food? Don't you think so? If I order something a lot, then make you to finish off is helping. That's right as well, yeah. So tasty, guys. So this is Sri Lankan style kottu. We'll actually bring this kottu to the back so you guys can see, not just my empty plate. What do you think? See that? Super tasty, super easy. You can make with any leftover rotis. But I showed you how to make the roti as well today from scratch. So you can make that roti and make the kottu as well. So good. So we've been getting recipes from around the world. We've had this last 2 days before. We've got, no, a day before, we got you Sri Lankan fish bun. Along with that, we also made like 4 other dishes. So we did Sri Lankan rolls and cutlet, and then Bangladeshi style fish kebab. Yesterday, we got you something different, something very, very Italian, but vegetarian version of it. I know a lot of people love spaghetti bolognese. How would it be if that is vegetarianized? That's what was yesterday. We have recipes from around the world, but recently we've been running a Bangladeshi series from Bangladesh, narrated in Bangla from Bangladeshi cuisine experts. That recipe is available, so go and check that, guys. And today a special Bangladeshi kebab recipe is going to be released in half an hour to 1 hour, and that is Bangladeshi Shami kebab. Go and watch that too, guys. This is so good. And let us know where you guys are joining from. We had so many viewers today. Thank you so much. I know a lot of you come and go because we get like loads of views, thousands of views, and we would encourage you to also subscribe, guys. That will mean us a lot, because then we can bring you authentic recipes from around the world, and it also gives us a bit of a moral boost to bring you good recipes. So that's all we ask. We come a lot on live so we can interact with you and also get to know our viewers, their taste, what they like to see in our channel and everything. And that's the whole purpose of us coming. Even one subscriber or one returning subscriber in the live is a great success for us. We will be making so many varieties of dishes. We have consecutively come 16 days live. So today is the 16th day. And every day, different recipe. Every recipe is available on the live section. Go and watch that, guys. We have so much recipes. I always talk about the kachi biryani, which is the highest view currently, is trending in our channel. So let me quickly tell about that and then move on to the rest. We have kachi biryani, which is a spiced raw meat, and then you layer with rice and dum it for long time to get that authentic kachi taste. So
step-by-step process is explained. Another authentic one is Chittagong style kalabuna. That's also available, and also a duck buna also available. Duck cleaning process has been explained. There is a lovely video on how to uh, make kebabs. So Bangladeshi kebabs are slightly different than the usual kebabs that we get on the Turkish sides and all. So Bangladeshi kebabs are more like patty based. So we got Shami kebab, which is going to be dropped today. And I also have to mention we have Jali kebab. So Jali means it's got an egg layer on top. Usually, if you're making any patty, we put on egg first and then onto the breadcrumb, right? But someone genius has found it to put it in the breadcrumb first and then to the egg. So the texture on top is different. Because you're adding egg on top, you have to actually fry for a long time on lower heat so that the meat cooks through, but the egg doesn't get burnt. So the process is completely mesmerized me. And that recipe is from Bangladesh, straight from Bangladesh, from someone who is very expert on making it. And the recipe is available. Hope you guys enjoy. Go and watch it, guys. So there are 10 of you. Thank you so much for all your love and support. We constantly had a lot of you guys from the beginning of this. So it's been like 2 hours of this live. You guys been amazing support. I'm eating here kottu paratha, kottu roti, whoever joined now. So the roti was made right today in front of you on this live. Everything from scratch, even the gravy. So I didn't use old gravy. I cooked a gravy in front of you guys as well. So just mentioning all the recipes, and if you're someone who's not into curry and you wanted to have that curry experience, we got a white base curry, like a korma type. I know I made a survey on another platform and they said they don't like korma, but guys, this white curry changed my mind too. I also never liked korma, but since having this, it's no going back for me. And if you're someone who can't tolerate spice at all, we got Peshwari beef recipe, which is absolutely zero spice. Go and check that. But if you want to do similar recipe but elevate the taste, there is nehari. That is very popular soup based dish in Bangladesh, Pakistan and all. And the main thing of that is you need to get the bone piece with bone marrow in it and make it with that, and trust me, you will love it. So if you are looking for any recipe to make with bone marrow, we got that too. We are getting a lot of hearts, lot of celebration, lot of emojis right now. Thank you for sending those. Keep sending those, guys. Double tap on the screen to show us some love and support. I'm going to finish this off as well while talking to you. That's so good. Guys, we not only bring you recipes, we also try and we show you how to eat that as well. So you don't have to wonder how to eat that. Like kottu roti, a lot of people show the kottu roti, they don't show how to eat it. You have to eat it with gravy. So that's what we got you today. And that's it from us, guys, today. This is my last bite. So thanks for watching. Subscribe and go and watch our main videos and shorts as well. We're trying to bring you nice, authentic, raw content. So keep supporting, keep coming live, and hit that subscribe button. Bye for now. সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো খাবার খাবেন, ভালোভাবে থাকবেন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাবেন। আবার দেখা হবে। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, বেল আইকনটা চেপে দিন, বেল আইকনের অল অপশন সিলেক্ট করুন। বাই ফর নাও।